to always listen to Akojopo 88.7 FM, the people's voice. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Fam Ibadan. I am Raula Yusuf. The headlines. Federal government confirms a bird flu outbreak in Kano, urges caution. In Oyo State, Oriyomi Amzat receives heroic welcome from lovers, fans. On the foreign scene, Special Counsel report condemns Trump's criminal effort to retain power in 2020. In the exciting world of sport, NSC engages Enugu State government in strategic talks on National Sports Festival. And now the details. The federal government has today confirmed an outbreak of highly pathogenic avian influenza, commonly known as bird flu, in Kano State. The disease, which has affected various bird species, including layers, ducks, guinea fowls, and turkeys. In a circular signed by Dr. Taiwo Olasoji, on behalf of the Chief Veterinary Officer of Nigeria, authorities raised concerns over the heightened risk of the disease spreading, particularly during this period. The circular called on relevant agencies and state veterinary offices to activate surveillance systems to curb the spread of the virus, stressing the importance of strict biosecurity measures, public awareness campaigns, and close monitoring of poultry populations to detect and respond to potential cases promptly. A fresh batch of no fewer than 390 Nigerian migrants were stranded in Niamey, Niger Republic, have been repatriated to the country. During a reception held for them today in Kano, the Federal Commissioner of the National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, Tijani Ahmed, reaffirmed the federal government's commitment to reintegrating the returnees into various empowerment programs under the renewed hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu. Tijani Ahmed also disclosed that the repatriation efforts were facilitated via a multi-agency operation organized by the Nigerian Mission in Niamey in collaboration with the International Organization for Migration. And now in Oyo State, the chairman of Akojopo 88.7 FM, Dr. Oriyomi Amzat, received a heroic welcome from lovers and fans as he returned to the broadcasting house after his release from Agodi Correctional Center. This grand reception came a day after Amzat, alongside Queen Naomi Shilekwala and Abdullahi Fasasi, was granted bail by the Oyo State High Court. The massive turnout of fans and supporters was a testament to Amzat's impact and influence as a humanitarian. They gathered to express their profound gratitude for his service, showering him with love, respect, and concern. The crowd's presence was a reassuring reminder that they stand firmly with Amzat through every circumstance. Security àwọn ọlọ́pàá tó bá sọ ní ẹjọ́ ìtorí ìfẹ́ ara wa náà ni ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Gbogbo mọ́tò ìsàlẹ̀, gbogbo mọ́tò ìsàlẹ̀, gbogbo mọ́tò ìsàlẹ̀, àwọn tó àánú mọ́tò ká bọ́lẹ̀, gbogbo mọ́tò ìsàlẹ̀, gbogbo mọ́tò ìsàlẹ̀. Àwọn tá a dúró mẹ́yẹn ẹ̀yẹ ká bọ́ síbi báyìí. Ibi tó Yomi ó dùn ẹ fẹ́ orí Yomi ẹ rí. Ibi tí ó dùn ó sì ní kí ẹjọ́ àwọn cameraman you cannot draw that place.
kẹ́nìkan kan small dó fi báyìí. Princes from 9 royal families in Oyo, collectively known as the Atiba, have rejected the appointment of Abimbola Owade as the Alaafin of Oyo, describing his appointment as unacceptable and a blatant disregard for Oyo's revered traditions. It will be recalled that Oyo State Governor Engineer Oluseyi Makinde presented the staff of office to the Alaafin designate yesterday. The Atiba 9 criticized the decision, accusing Governor Makinde of basing his action on a proclamation by US-based Abushi Agbaye, Professor Wande Abimbola, who claimed that Ifa chose Owade as the next Alaafin of Oyo. They stated this in a statement issued today on behalf of the 9 royal families by Prince Shino Afolabi of the Adeitan royal family, arguing that Owade's appointment was not only contrary to the deeply rooted customs, culture, and traditions of Oyo, but also a violation of the rule of law, which guides the selection process for the throne. Afolabi reiterated that the families have legitimate claims to the throne, insisting that due process must be followed to uphold the integrity and sanctity of Oyo's royal institution. The Oyo State Commissioner of Police, Ayodele Shonobi, today dismissed reports claiming a state of emergency has been declared in the state. In a statement issued by the State Public Relations Officer, Adewale Oshifeso, in Ibadan, the command cautioned the public against spreading false and unverified information that could undermine the state's relative peace and stability. The command further warns members of the public against the spread of fake and unverified news that could disrupt the state's enviable relative tranquility, and all law-abiding residents of the state are enjoined to go about their lawful businesses without any fear or molestation, as the command will not renege on its statutory duties of protecting all lives and property. In Nigeria today, acquiring specialized skills and expertise has become essential for individuals to remain competitive and achieve success. Skills acquisition and apprenticeship programs offer a proven pathway for individuals to develop practical skills, gain experience, and build successful careers. Akojopo FM News correspondent to report on the experience of artisans and skilled traders. In a developing country like Nigeria, artisans and other members of the information economy contribute to the economic development of the country. Barbers, shoemakers, welders, hairdressers, tailors, amongst others, make life better and provide services to all Nigerians. Some children and school dropouts enroll as apprentices to learn new skills from artisans. However, these artisans face different challenges from learning new skills using technology and government policies. Speaking with Akojopo FM News, people share the challenges they face in the process of acquiring a skill. This is actual time that you have to come to work. This is actual time that you have to go back home. Sure, you understand? And they'll be like, you have to do my job exactly the way I'm doing it. You have to attend to my customer. And you see a lot of challenges. You see a lot of customers that will be like, hush, my hair is paining me. A lot of challenges when learning work. But as you that you want to learn work, or you have to summon the courage of being that anything you have to face in this work, I have to focus. Any challenges I want to face in you, I just have to focus, because learning work is not actually easy. In fact, in our own era, we'll go home to go and help our boss to wash clothes. We wash their plates, clean the house for them, because we are the one that is looking for what we want to learn. We are the one that want to acquire their knowledge. We want to learn from them. We want to gain their knowledge. So anything they ask us to do, we will actually do it perfect. When you have good machines, there is a way your work comes out. There is a way to give your work a finishing. When we are talking about finishing parts, so you can't compare somebody who uses industrial with someone who is using manual. When you use industrial, it will make your work more faster and other things. There are some work that manual cannot do, but if you do it on industrial, it will actually make it more easier. Then apart from that, I think the financial aspects, apart from
You know, as a fashionist and as the world is revolving, we need to package ourselves. Now, if you want to package yourself, if you want to make your place stand out, you know everything is money. In an interview with Akojopo FM News, people share the reasons why they learn skills. Study food engineering at Ladoke Akintola, so most of our work then complete units. So I have to just squeeze myself. You know, if not for determination, if it's not something that you actually have passion for, I might actually not be where I am today. I might actually not be equipped like this today. But thank God, because of the passion, so I was able, you know, to learn everything I needed to. The skills acquisition and apprenticeship program has been a transformative journey for most Nigerians, equipping people with the knowledge, skills, and practical experience necessary to excel in their chosen field. Abimbola Aziz, Akojopo FM. Up next is the business news. The federal government is offering 2 new savings bonds through the Debt Management Office. A statement by the Debt Management Office DMO listed the first one as a 2-year bond that pays 17.23% interest each year and earns in January 2027. The second is a 3-year bond that pays 18.23% interest each year and ends in January 2028. Bonds are a very safe investment because they are backed by the federal government, which promises to pay back the money. And according to the DMO, people can buy these bonds starting from January 13, 2025 until January 17, 2025. The government will start the bonds on January 22 and will pay interest to investors every 3 months in April, July, October, and January. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings the detail on the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Special Counsel report condemned Trump's criminal effort to retain power in 2020. Attorney General Merrick Garland has publicly released Counsel Jack Smith's report on his investigation into Donald Trump's effort to overturn the 2020 election, detailing the president-elect's criminal effort to retain power and criminally attempted to subvert the will of the people. Volume 1 of Smith's report marks the council's final official word on how Trump's supporter also attacked the U.S. Capitol on January 6. Smith concluded that while the Justice Department interprets the Constitution as not allowing the prosecution of a sitting president, his office assessed that the admissible evidence was sufficient to obtain and sustain a conviction at trial. However, Trump, in a statement through his Truth social network platform, slammed the special counsel's report as fake findings, described Jack as lame-brain prosecutor who could not get his case tried before the election. Ukraine struck Russian region with a major drone and missile attack overnight, damaging at least 2 factories and forcing schools to close in a major southern Russian city. Alexander Bogomas, the governor of the Bryansk region in western Russia, said Ukraine had launched a major missile attack but did not specify which missile had been used. The Russian Defense Ministry also made no immediate comments. Meanwhile, Saratov governor Roma Busagin said an industrial enterprise had been damaged by drone. He stated that all classes in Saratov and angels would be heard remotely. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Now in the exciting world of sports, the National Sports Commission, NSC, has initiated a pivotal strategic meeting with the Enugu State government in preparation for the upcoming National Sports Festival. The meeting, led by the Director General of the NSC, Bukola Olopade, focused on in-depth discussions regarding the responsibilities and implications of hosting a festival of such magnitude. Key areas of dialogue include the logistical and infrastructural requirements for hosting, the economic and social benefits for the people of Enugu State, and the broader impact of the event on the state's development. The NSC emphasized the importance of Enugu State meeting certain baseline requirements to ensure the successful hosting of the festival.
This includes providing world-class facilities, ensuring smooth logistics, and creating an enabling environment that promotes sportsmanship and unity among participants. The meeting highlighted the collaborative effort required to make up the National Sport Festival a success and underscored the NS's commitment to working closely with the Enugu State to achieve a seamless and impactful event. Before we end the news around the world for this evening, here are the headlines again. Federal government confirms a bird flu outbreak in Kano, urges caution. In Oyo State, Oriyomi Hamzat receives heroic welcome from lovers, fans. On the foreign scene, a special counsel report condemns Trump's criminal effort to retain power in 2020. An exciting world of sport, NSC engages Enugu State government in strategic talks on National Sports Festival. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally go on news around the world for this evening, here is a quick tip. Always remember that to live is the rarest thing in the world. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́pọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Àkójọpọ̀ Ìròyìn.
Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fìdí ìtànkálẹ̀ àrùn tó ń gbẹ̀mí àwọn nǹkan abìyẹ́ múlẹ̀ nípínlẹ̀ Kánò. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn olólùfẹ́ àti alátìlẹyìn fi tìlùtìfọn kí Oríyọmí Hamzat káàbọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, àbájáde àkànṣe ìwádìí òfin tí kò rọ̀jú sí ìgbìyànjú Donald Trump láti má kúrò nípò agbára lọ́dún 2020. Lẹ́ka eré ìdárayá, àjọ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ti bá ìjọba ìpínlẹ̀ Enugu jíròrò lórí ọdún eré ìdárayá àpapọ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lónìí wípé àrùn tó máa ń wáyé látara àwọn abìyẹ́ ló ti bẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kánò, èyí tó ti ṣe àkóbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ọ̀sìn abìyẹ́. Nínú ìwé kan tí dókítà Táíwò Ọládòsù buwọ́lù lórúkọ ọ̀gá àgbà ẹ̀ka tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ìlera àwọn nǹkan ọ̀sìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn aláṣẹ náà kọminú lórí ìtànkálẹ̀ àrùn ọ̀hún, pàápàá jùlọ lásìkò yìí. Ìwé náà ké sí àwọn àjọ àtàwọn ẹ̀ka tó ń ṣe àmójútó ìlera àwọn nǹkan ọ̀sìn láti gbé ìgbésẹ̀ òjòlá kan fi ṣọ́rí lójúnà àti dènà ìtànkálẹ̀ àrùn yìí. Bákan náà ni wọ́n yànnàná pàtàkì ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ lásìkò tá a wà yìí. Iṣẹ́ tuntun àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n jẹ́ arìnrìn àjò èyí tí wọn ò dín ní 410 tí wọ́n á sí Niamey lórílẹ̀-èdè olómìnira Niger ni wọ́n ti kó wá padà sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lásìkò ètò ìkíni káàbọ̀ fún wọn tó wáyé lónìí ní ìpínlẹ̀ Kánò. Kọmíṣánná àpapọ̀ fún àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn tó ṣẹ̀ sórílẹ̀-èdè ọ̀hún, àwọn arìnrìn àjò àtàwọn tí ogun lé kúrò nílé wọn, Tijani Ahmed, ó ṣe ìfimúlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìjọba àpapọ̀ láti jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ ó wà látara àwọn ètò ìrọ̀nilágbára kọ̀ọ̀kan lábẹ́ àfojúsùn ìrètí ọ̀tun Ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Tijani Ahmed ó tún ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ wípé ìgbìyànjú bí wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn náà wọlé ní òṣèyìn ilé aṣojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní Niamey ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ àgbáyé tó mójútó ìwọléwọ̀de. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, alága iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat làwọn olólùfẹ́ rẹ̀ àtàwọn alátìlẹyìn jákèjádò fi tìlùtìfọn kíkàbọ̀ ní ìkí akin ní bó ṣe dé padà sílé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lẹ́yìn ìdásílẹ̀ rẹ̀ kúrò lọ́gbà àtúnṣe Àgòdì. Ètò ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ tó ṣàrà ọ̀tọ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kí wọ́n gba béèlì Oríyọmí Hamzat, olórí Naomi Ṣílẹ̀kùnọlá àti Abdullahi Fasasi. Ìtúyáyá jáde àwọn olólùfẹ́ Oríyọmí ló jẹ́rìí sí ipa takuntakun rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Wọ́n kórajọpọ̀ lónìí láti ṣe àfihàn ìfẹ́ tí wọ́n ní sí i, láti fi ẹ̀mí ìmoore wọn hàn sí i fún ipa rẹ̀ lára àwọn aráàlú, tó ń ti láti ṣe àfihàn pé àwọn wà digbí pẹ̀lú Oríyọmí Hamzat nínú gbogbo ìlàkọjá yìí. Àwọn ọmọ ọba láti ìdílé orí adé mẹ́sàn-án nílùú Ọ̀yọ́ tí wọ́n pè ní Àtìbà mẹ́sàn-án ni wọ́n ti kọ ìyànsípò Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin Ọ̀yọ́, tí wọ́n sì ṣe àpèjúwe ìyànsípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà àti títàpá sí àṣà tó ń ti ṣe ìlú Ọ̀yọ́. Àárọ̀ ti wí pé lánàá òde yìí ni gómìnà ìpínlẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Mákindé gbé ọ̀pá àṣẹ lé Aláàfin tuntun náà lọ́wọ́. Àpapọ̀ ìdílé Àtìbà mẹ́sàn-án ni wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ ọ̀hún, tí wọ́n sì fẹ̀sùn kan gómìnà Mákindé pé ńṣe ló gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ lórí ìkéde àwíṣe àgbáyé kan tó fi orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣebùgbé ọ̀jọ̀gbọ́n Wándé Abímbọ́lá, tó wí pé Fálóyàn Ọ̀wọ́adé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun. Ọmọọba Ṣínà Àfọlábí ti ìdílé Adéìtàn ló ṣe àgbéjáde ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan lónìí lórúkọ ìdílé orí adé mẹ́sàn-án náà Àtìbà mẹ́sàn-án, pẹ̀lú àlàyé pé ìyànsípò Ọ̀wọ́adé ní onìkan tako àṣà àti ìṣe ìlú Ọ̀yọ́ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀, ńṣe ló tún jẹ́ ìtàpá sí òfin tó rọ̀ mọ́ ìlànà yíyan orí adé sórí àpèrè. Àfọlábí ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìdílé mẹ́sẹ̀ẹ̀sán ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí orí àpèrè náà
pẹ̀lú àfikún pé wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà àtẹ̀lé tó tọ́ àti èyí tó yẹ. Kọmíṣánná ọlọ́pàá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ayọ̀délé Ṣónúbì lónìí ló ti dá àhesọ ìròyìn kan nù tó ní í ṣe pẹ̀lú pé wọ́n ti kéde nǹkan ò fararọ nípìnlẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adéwálé Òsífẹ́sọ̀ nílùú Ìbàdàn, ikọ̀ náà láago ìkìlọ̀ sí ti àwọn aráàlú láti dẹ́kun gbígbé ìròyìn òfegè àtàwọn èyí tí ò fìdí múlẹ̀ kiri èyí tó lè pagidínà àlàáfíà àti ìfàyàbalẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n tún jáwé akíwọ́wọ́ bọ àwọn aráàlú lọ́wọ́ lórí ìtànkálẹ̀ ìròyìn òfegè torí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọn ò ní tẹ́tí lórí ojúṣe wọn láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tòní, níní àwọn àkànṣe iṣẹ́ ọwọ́ àtàwọn èyí tó yàtọ̀ sí ojúlówó iṣẹ́ ló ti ṣe pàtàkì fún oníkálukú láti ṣe àṣeyọrí. Kíkọ́ iṣẹ́ ọwọ́ àtàwọn ètò iṣẹ́ míì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló máa ń fààyè gba oníkálukú láti ní ìrírí kíkún lágbọ̀n iṣẹ́ tí wọ́n bá yàn láàyò. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM jábọ̀ ròyìn lórí ìrírí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àtàwọn oníṣòwò. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé látẹnu Túndé Fálọlá. Ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ti làmìlaka bí ilẹ̀ wa Nàìjíríà, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti àwọn oníṣẹ́ ọnà tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n wà nígbọnú ètò ọrọ̀ ajé ni wọ́n ń kó ipa ribiribi láti dá sí ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè. Àwọn onígbàjámọ̀, àwọn tí wọ́n ń so bàtà tó fi mọ́ àwọn jórinjórin, àwọn onídìrí tó fi mọ́ àwọn ránṣọránṣọ àti àwọn èèyàn míì ni wọ́n mú kí ayé ó túbọ̀ dẹrùn kó sì rọ̀sọ̀mù fáwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àwọn ọmọdé àti àwọn tí wọn ò láǹfààní láti lọ sílé ẹ̀kọ́ ni wọ́n ń kópa níbi ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ lójúnà àti lè jẹ́ kí àwọn náà lè di oníṣẹ́ ọwọ́. Ẹ̀wẹ̀, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti oníṣẹ́ ọnà yìí ni wọ́n ń kojú ìpèníjà lóríṣiríṣi lẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ wọn lójúnà àti tẹ̀síwájú àti láti kọ́ iṣẹ́ tuntun èyí tí wọ́n yàn láàyò nípa sísàmúlò ìmọ̀-ẹ̀rọ ìgbàlódé àti àlàkalẹ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba léyìí tó jẹ́ ara ìpèníjà èyí tí wọ́n ń kojú. Nígbà tó ń bá iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn kan lára àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n fi èròǹgbà wọn léde lórí ìpèníjà èyí tí wọ́n ń kojú ọ̀hún. Àwọn challenges tó ọmọọṣẹ́ máa ń ní tó bá ń kọ́ṣẹ́ dandan ni kéèyàn ní téèyàn bá ń kọ́ṣẹ́. Ó dẹ̀ ti tó 15 years tí mo ti máa ṣe ìbọn. Because most business gbogbo alamọ̀ pé owó náà ló need, so èèyàn ló mọ̀ kan tí machine báyìí because kò síṣẹ́ tó useless mọ́ sí àgàgà iṣẹ́ nídìí ó ti advance gan. Àwọn irinṣẹ́ business ṣe advance làwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé ló ń jáde fún. Ìgbà tí mo kọ́ṣẹ́ mo kọ́ ní fún odidi 5 years. Bọ̀ǹgbà tí mo kọ́ ìgbéléjà tí mo rí pọ̀ gan tọwọ́dọ̀ grandma mi ni mo gbé. Tí má kúrò nílé tí mo tètè kúrò nílé grandma ni mi ì ṣiṣẹ́ ilé. Tí bá padà dé ṣọ́ọ̀pù ọ̀gá máa nà mí. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM, púpọ̀ lára àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n fi ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ń kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ léde. Bíi kí o ní ọ̀gá ní àsìkò báyìí ló gbọ́dọ̀ dé ibiṣẹ́, àsìkò báyìí kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ yẹ nídìí iṣẹ́ tó gbọ́dọ̀ dé. So ìwọ tó wá jẹ́ ọmọ ìkọ́ṣẹ́ tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ yìí náà, ìwọ náà ní láti sọ pé èmi tí mo fẹ́ kọ́ṣẹ́ yìí ambition kan ló gbé ẹ lọ, nǹkan kan ló gbé ẹ lọ, focus kan ló gbé ẹ lọ pé mo fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ yìí, ó ní nǹkan kan tí o fẹ́ lọ ṣe. So àfojúsùn ẹ yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kó pa ọ̀gá ẹ lọ́ra, nǹkan tó ọ̀gá bá fẹ́ o ní láti bá a fẹ́ torí kí ni ìwọ ló fẹ́ gba ọpọlọ ẹ̀, ìwọ ló fẹ́ gé ni lọ́lẹ̀ jẹ. Àwọn ọ̀gá tó wá wà ní ayé òde òní kò sí ọmọ tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́ bá a ṣe mọ̀ ní ìsìn. So a gbọ́dọ̀ fi àyè lé, a gbọ́dọ̀ wà tú àṣìmọ́mọṣẹ́, a gbọ́dọ̀ fàyè lẹ̀ fún ọmọṣẹ́ láti jẹ́ kí ó wá kó fi ara kójú ẹ̀ farabalẹ̀ kí ara ẹ̀ lè balẹ̀, kò ṣe kọ́ ọmọ fẹ́ máa lọ iṣẹ́ kó máa ní ìwọ lọ́hùn ọ̀gá elépè mo tún fẹ́ lọ bá pàdé, ọ̀gá wàhálà mo tún fẹ́ lọ bá pàdé. Ṣé understand ọmọ. Ètò kíkọ́ iṣẹ́ ọwọ́ àti mímọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ló jẹ́ ohun àyípadà tó lọ́rìn tó sì dúró re fáwọn èèyàn ilẹ̀ wa Nàìjíríà léyìí tó ń ṣàfikún ìmọ̀ fáwọn èèyàn ilẹ̀ yìí àti kíkẹ́sẹ̀járí nínú iṣẹ́ gbogbo èyí tí wọ́n yàn láàyò. Túndé Fálọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM. Lábala ìròyìn ọrọ̀ ajé, ìjọba àpapọ̀ ti taari ètò ìdókòwò méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ síta látara ọ́fíìsì tó ń ṣe àmójútó gbèsè. Àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ àjọ náà ṣe àgbékalẹ̀ ètò kínní gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dún méjì
tí yóò san èlé owó ìdá 17.3% lọ́dọọdún. Òpin ó sì dé bá lóṣù kínní ọdún 2027 nígbàtí ètò kejì jẹ́ ọlọ́dún mẹ́ta tí yóò san èlé ọdọọdún oní ìdá 18.3%. Òpin ó sì dé bá lóṣù kínní ọdún 2028. Àlàkalẹ̀ ìpín yìí ló jẹ́ ètò ìdókòwò tó mú yanyan látàrí pé ó ní àtìlẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ìlérí láti sanwó náà padà. Láfikún, gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń ṣe àkóso gbèsè ṣe fi léde, àwọn èèyàn lè ṣètò ríra ìpín náà láàrin ọjọ́ 13 oṣù kínní sí ọjọ́ 17 oṣù kínní ọdún 2025 tá a wáyé, tí wọ́n sì máa ṣètò ìdápadà èlé orí owó náà fún àwọn olùdókòwò lóṣù mẹ́ta. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Àbájáde ìwádìí tí olùṣèwádìí ṣe lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Trump ti tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn látàrí bó ṣe gbìyànjú láti yéèsì dìbò ọdún 2020 láti lè mú kó má ṣe kúrò nípò agbára. Agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Mary Garland ti gbé àbájáde ìwádìí tí olùṣèwádìí Jack Smith ṣe jáde fáráyé rí. Nínú àbájáde ìwádìí ọ̀hún ni ó ti túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí bí Donald Trump ti ṣe gbìyànjú láti yéèsì dìbò sí ipò ààrẹ lọ́dún 2020 àti bó ṣe lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti ṣokùnfà ìwọ́de lọ́jọ́ 6 oṣù kínní ọdún 2021. Ọ̀gbẹ́ni Jack Smith tún ṣàlàyé bí Donald Trump àti àwọn abẹ́ṣinkáwọ́ rẹ̀ ṣe gbìyànjú láti má ṣe jẹ́ kí ìwádìí náà ó jáde síta, ṣùgbọ́n òfin kò gbà wọ́n láàyè. Ó tún fi kún àlàyé rẹ̀ pé òun mọ̀ dájú wípé òfin àṣẹ̀málù ti wà lára Trump báyìí nítorí pé ó ti di ààrẹ, àmọ́ ohun tó dá òun lójú ni wípé àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó tó wà nílẹ̀ tó láti fìdí ìwà burúkú tí Trump hù múlẹ̀. Nígbà tí Trump ń fèsì sí àbájáde ìwádìí ọ̀hún, ó ní ayédèrú ni àbájáde ìwádìí náà, kì í ṣe ojúlówó, àti pé àwọn ènìyàn ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló fún òun ní agbára látàrí bí wọ́n ṣe fi ìbò gbé òun wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun. Orílẹ̀-èdè Ukraine ṣe ìkọlù tó lágbára sí ilẹ̀ Russia lóru àná mọ́jú òní, léyìí tó sì bà ó kéré tán ilé-iṣẹ́ méjì jẹ́ lórílẹ̀-èdè náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìkọlù náà tún mú kí àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan wà ní títìpa gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Russia ṣe sọ. Alexander Bogomast tó jẹ́ gómìnà Bryansk lẹ́kùn gúúsù lórílẹ̀-èdè Russia ṣàlàyé pé ilẹ̀ Ukraine ṣe ìkọlù náà lọ́pọ̀ yanturu, ṣùgbọ́n kò sọ ní pàtó irúfẹ́ ohun ìjagun tí wọ́n lò. Bẹ́ẹ̀ sì ni ilé-iṣẹ́ tó mójútó ètò ààbò nílẹ̀ Russia kò tí ì sọ nǹkan kan lórí ìkọlù ọ̀hún. Gómìnà Saratov Roman Buzagin náà fìdí ìkọlù náà múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ilé-iṣẹ́ kan bàjẹ́ látàrí ìkọlù láti ojú òfurufú. Ó tún fi kún pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà ní Saratov ni yóò wà ní títìpa fún sáà yìí náà, tí wọn yóò sì máa gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́lé lórí ẹ̀rọ ayélujára títí dìgbà tí ohun gbogbo yóò fi padà bọ̀ sípò. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Bọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti orílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ́ka eré ìdárayá. Àjọ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè yìí ti jókòó ìjíròrò pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Enugu ní ìgbáradì fún ọdún eré ìdárayá àpapọ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Ìpàdé ọ̀hún tí adarí àgbà Bùkọ́lá Ọlọ́pàdéléwájú rẹ̀ ló dá lórí àwọn ojúṣe tó rọ̀ mọ́ gbígbàlejò ayẹyẹ tó wáyàmì bẹ́ẹ̀. Lára àwọn àfojúsùn ìjíròrò ọ̀hún ní àwọn nǹkan amáyédẹrùn tó ṣe pàtàkì fún ìgbàlejò ayẹyẹ ọ̀hún, àǹfààní rẹ̀ fúnlò àti sí ètò ọrọ̀ ajé tó fi mọ́ sí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ náà. Àjọ NSA tẹnumọ́ pàtàkì bíbá àwọn àmúyẹ kọ̀ọ̀kan láti rí dájú pé wọ́n ṣe àṣeyọrí lórí ayẹyẹ ọ̀hún. Èyí ṣe ìkósínú ibùdó tó wáyàmì tó lè gbàlejò ayẹyẹ náà àti rírí dájú pé wọ́n ṣe àgbélárugẹ ìṣọ̀kan láàrin àwọn tí ó kópa. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹgbẹ́ kókó náà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ fìdí ìtànkálẹ̀ àrùn tó ń gbẹ̀mí àwọn nǹkan abìyẹ́ múlẹ̀ nípínlẹ̀ Kánò. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn olólùfẹ́ àti alátìlẹyìn fi tìlùtìfọ́n kí Oríyọmí
Hamzat káàbọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, àbájáde àkànṣe ìwádìí òfin kò rọ̀jú sí ìgbìyànjú Donald Trump láti mọ́ kúrò nípò agbára lọ́dún 2020. Lẹ́ka eré ìdárayá, àjọ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ti bá ìjọba ìpínlẹ̀ Enugu jíròrò lórí ọdún eré ìdárayá àpapọ̀. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa tálẹ́ òní. Àǹfààní ló jẹ́ láti wà lórílẹ̀ ayé, ló àǹfààní tiẹ̀ láti lapa rere lórílẹ̀ yìí. Ó pé àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tálẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tún dé lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú.